From Ankole, I have had reports of the equal opportunities, and they talked about Ankole taking the big share of the jobs. It is true that some names that were being talked about are from Ankole, but it's also true that even us in Ankole are crying that these are not representatives of Ankole. They are people from certain selected families connected to State House and working for the regime. And so whatever they do, they don't do it on our behalf as people from Ankole. Lines of divisionalism, religion, because if they are from the same family and they are all Catholics and they are all Protestants, me, I don't mind about religion, but want to know how these jobs are given. How do you get a job? Because they'll ask you, son of who? If it's me who went to school, why are you asking me about my father? It should be about qualifications. So as long as jobs are not given on merit, whether the person who takes it is Anglican or is Catholic or is Muslim, what is important is, do we give jobs on merit? Or jobs are for a chosen few? Because at the end of the day, it is them who determine who gets a scholarship. And they will give scholarships according to the jobs that are about to be advertised. By the time we knew about oil, their children already had masters in oil. By the time we knew about oil. So before they declared, they first went to took their children to school. And now they'll be telling you, please, bring your CV. Tumugana mirimu. Tumugana mirimu. Ribweru. Barimu oil. Bagamba fe. Okunyoma. Tumunyoma mirimu. Don't despise jobs. Yet for them, their children are in ministries, are in better agencies. Kati Museveni agamba mugende mu agriculture. Fe tugende mu agriculture, tugende tulime, be bagende mu oil. Tasobola kugamba abaana be tebagende mu agriculture. Because they have cows, they can also go to rear his cows. But they go to UNRA, they can go to Uganda Oil Company, they can go to URA, as our children go to Kuruma. So, for me, it's about fairness, it's about transparency, it's about agreeing on how to serve this country better. They don't speak for Ankole. This regime has certain families. They have educated them, identified families, educated them, they are their relatives. They have all the qualifications of education they would want, and so they deploy them either as spokespersons in different agencies or as EDs. And so it is not very true for those who think that these few people are eating on behalf of Ankole. If you go to Ankole, speak to the majority of the people in Ankole, they are jobless, they are in poverty, they are just crying like any other region. However, these schemers are now enjoying on behalf of Ankole. And so I thought this should come out openly, and so that we don't do generalization, hesitant generalization, to think because Biabakama is from Bunyoro, so the Banyoro are rigging elections. Because Biabakama comes from there. Because Geraldine Sari, who is becoming a problem in Uganda, is from Uganda, then the Baganda are the people stealing money from Minister of Trade. Because even when Chugundu was a problem here, it was not Uganda. So we need to identify who these people are. You'll find in every department, they are the spokespersons. They will not allow you to just become a spokesperson of Morago, or a spokesperson of National Drug Authority, or a spokesperson of whatever agency. There are certain people that have been deployed specifically
to speak for the regime, speak for the family, speak for these relatives and in-laws. And so this Ugandans must understand. But I'll ask my colleague to add, so that then we finish this conference together. Thank you. Ananyi ekirungi onebo muzike yakyajjeeyo okusiiga obulungi. Waliwo omukyala mu America ne banne balina ekitabo juice kye bawandiika nga bakola ku gavumenti ya wano bwetambuza emirimu nti buli region eyinamu family ezigikolera oba ogenze Sebbeyi ebalina oba ogenze Mwakyoli ebalina oba ogenze West Nile ekola ki ebalina era kyesigira bulungi mu 2017 baagera ne bakola recruitment y'abapoliisi kati sayalera baddukanya poliisi ne babajja mu Uganda yonna naye nga akuleeta ddala abannanyi abeera mu kintu ddala nti bakolewo ka ttiimu akaabalangira. Kino kyekifaananyi kyokola ki kyolaba nti zino percentage zolaba kubanga gavumenti ebe omulimu gwayo kutemaatema keeki buli omu agikole ki agigabane nti buli omu yeetunuulire. Ate omukyalo ono kye bagenze ne bakola ne babaako ebitongole ate ebisinga okulaga obubi ennyo ebimu ne batabijjaayo kubanga bo tebalina tugaa nti bakoze sample y'abantu bo tebalina kukola sample balina keera ne bagenda ne batunuulire ne bagamba mutuwe lisiti y'abakozi bonna kubanga olwaleero okozesa kompyuta n'okebera n'ogaba bano baki bano baddiini ki kubanga ogenda n'olaba kubanga wali badde olaba nti wakiri n'abala balimbe mukko buli omu awulire nga mu gavumenti akola ki naye tetujja kubeera nga abalala bawa omusolo ng'awe twenkanaankanira ate naera bwe gutuuka bali ne bataguwa olwo mwawulidde mbu amafuta mbu gavumenti yate yegenda okuba nga yegaleeta naye ate byagenda mbu yegaleeta aye ne gamba waliwo kampuni ate gyewadde contract ate yo kampuni ate ogambye ojjawo middleman ate kampuni eyo twagenze okuwulira waliwo bano abantu abamanyi okukwana obulungi nga ye bwagenda amanyi awabeera famire awali omuwala omuki omutuufu ate nga be bakola ki bebagikwasa era oyongere kubanga kadono kyendabye obulungi baagala nti abantu babeera beekyanga ekintu kyaffe bakiyita kyaffe naye nga gwe tokola ki nga toliimu. So olutalo luno lwe tulwanira wano olukulembererwa wano awali emmando yaffe weesukira lutalo lwa bwenkanya titwagala buli omu Museveni kyeyagera n'agamba mbu awadde ate ajja abyogera yagamba gwe nawa Specioza Kazibwe mu kitabo kyagu nera agamba Meja Kazoora mu kitabo kya mu Kikebere yamugamba bwe nali mpa Kazibwe ekifo namuwa nga nkwate ejjinja limu kuba ebinyonyi biki bisatu abakatuliki bamwe kye bagambye nti waffe wuuyo abasoga basalamu bagayimbu ekintu kyaffe kiikyo n'abakyala bagayimbu ffe tukola ki ffe tukirimu kwegamba nga abasika busisi eriyo politics w'okusika eriyo alina okukola ki okoma naye nga bannayuganda mmwe abali bino temulina biraba bulabi mulina okutandika okulamba abantu abo tubafunze tubateeke wakati tugemu ekizibu ffe abalala bannayuganda twegatte tusindike ekintu kino kikole ki kigwe tekigenda kuvaawo nga ffe si ffe tukoze eki twekwatiddemu olabye mu ddiini walwambye eddiini zoyadda nga teziriimu kalagenzi nagamba western waliwo tribe n'osanga wali nga nti tribe ng'eyabagundi mbw awo teyina wadde omuntu ki omuntu omu kakati agenda nakwata region n'agigamba mbu region nekendera ku tribe kakati mwiki ajja kugamba watuuke baga ate bano bagundi ate bano bagundi ate bano bagundi kati eyo ekyo batuma tribe ki emu ekyo tulina okusaba bannayuganda ine eggwanga lyammwe tukwatire wamu tusobole okusindika abasajja bano tekigenda kuggwawo kigenda kweyongera bano bagenda tuvungisa tutuke okuba nga ffe nga bwabagambye nga ffe omulimu waffe genda kukola ku faamu ebitundi batutumanyi na gye babitunda na gye balamuliza bajje batukuumire eyo abaana baffe basomera 3,000 baba basomera bukadde 15 tweyanza nnyo tweyanzeege olw'okutuwuliriza naye nga bwetwagalira okumaliriza kyabagambye nti abagenda okukubiriza okulonda basomeseddwa dda so bagenda batuukako eyo kubanga ebintu byaffe bya kimafiya kuba abantu tugenda kukolagana bulungi nti eyo yonna ogenda okusinkana nga tuyina ekibiina ekikwatidde awamu ekibiina ekyawamu ekigenda okuwanganga Museveni nga buli omu tulinawo ambasada
mwebale nnyo mwebalire ddala